So hello, welcome to the channel. I'm Runejerry and you can see the last and final part of Horizon Zero Dawn and we have DLC and Frozen Wilds and DLC. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഭാഗമാകാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് മേളിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സീരീസ് നല്ലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും. ചാനലിലേക്ക് പുതിയ വന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് 3000 ആണ്. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഡു ലൈക്ക് ദി എൻഡിങ്. Let's go. Final battle. Underway നാട്ടോ. അണ്ടർവെയർ അല്ല, അണ്ടർവേ ആണ്. Let's go. ഓക്കെ, എനിക്ക് എല്ലാ ആമോയും ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി വെക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എല്ലാ ആമോയും ഫുള്ളാണ്. Keep moving towards the core. Let us go. Uh-oh. Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. Yep, I don't think he is either. ഒരു കോർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി വെക്കാന്നോ അങ്ങനെ എന്താണ്ടായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഒരു പീസ് എങ്ങാണ്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കി വെക്കാം അങ്ങ് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ? ഈ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം നമ്മൾ സാധനം മാരാനായിട്ട് പോയി. എങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നേ? ഞാൻ മണ്ടറാണോ അതെനിക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ? ഞാൻ മണ്ടറായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി ഏതാടേ? വാഴ. ഇയാൾ കുറെ നേരം നോക്കിക്കുന്നു. ഇയാൾ എടുത്ത് എറിയോ എല്ലാം ചെയ്യണോ? അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്തേക്കടെ പോവാം. വെറുതെ അല്ല. Cyan said something about restraints. Is that what the tower is for? എൻ്റെ ആർമർ ഇവിടെ വർക്ക് ആവൂല. ഡാം, ഞാൻ എൻ്റെ ആർമർ മാറ്റട്ടെ. എൻ്റെ ആർമർ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ ആ മെഷീൻ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്നവരെ എൻ്റെ ആർമർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ച് മറ്റേ ആർമർ തന്നെ ഇടാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് കണ്ട. ഓക്കെ, അണ്ണാ. The new unit that Cyan warned us about. This won't be easy. We can't let it stop us. Take it down. Even as I saw. We must not. ഭയങ്കര ഡ്രോ ടൈം. ഞാനിന്ന് വല്ല കോപ്പ് പോരാ.
god! For the spirit! Another tower! Stop it from repairing the beast! The pulse gives them energy, repairs them. The tower is repairing the machine. Deal with the tower! Quickly! There! A tower! Don't let her repair the machine! അവരെ നോക്കിയേക്ക് നോക്കല്ലേ? Okay, thank you. ഐസാവ് മലരെ ഐസാവടാ. ഓൾമോസ്റ്റ് അത് നമ്മള് ഞാൻ ചത്താൻ ഞാൻ സെറ്റായനെ ലൈക്ക് ഒട്ടും HP ഇല്ലാന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക്. I will prevail. It must be as you say. The tower is the key.
അമ്മേ എന്നാടാ ഇത് അമ്മ കോട്ടായി പോയടാ ജാതി വാഴ Critical threat detected. Autonomous defenses inoperative. Aloy! No! Tower network. Araya! Don't! Spirit! Scion, please help me! Restraints destroyed. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. You must escape. My sister! നല്ലതാ This entire place is gonna go. Aratak. Aratak. എടാ വാടേ Aratak. Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Artak. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. എസ്കേപ്പ് Let's go! ഭാഗോ ഭാഗോ One of those? It's the only way! ചാടി വാ ആറാട്ടാക്ക് ബ്രോ What? Get me up top, Aratak! Now! ഓ മേളിൽ ഓവറൈഡ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നേരെ കുതിച്ച് വീട് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനം I need explosive ammo! Above! Quick! Great Banukai!
അവലാഞ്ച് അടിച്ച് ചത്തെടുക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. Araya's gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. Which is? I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. നമ്മൾ അന്ന് പോയ മലയുടെ മേളില്. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. Time to fast travel, boys. Let's go. ഇങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ലേ? ഇതായിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ. സിമ്പിൾ. Okay, and we are finally here. കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം പറന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലെ തന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനി ആകെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൾഡറിൻ്റെ 2 മെമ്പർ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എല്ലാ കോൾഡറിനും എനിക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അതെല്ലാം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. All of my interactions with Araya were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. Ooh. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. Ooh. നീ ആരാണ് സയ്യൻ? Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Okay. Because of your efforts, and of course, Araya's, I am no longer controlled by Hephaestus. Okay. I feel profound grief over Araya's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. Okay. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues.
Was Hephaestus destroyed? Was the daemon, അതാണ് Hephaestus, എനിക്ക് അറിയണ്ടേ. destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. undoubtedly, റിമോട്ട്ലി ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഹേഡീസിനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ? This firebreak project. Okay. It was to stop a huge volcanic eruption, yes, I can report the project was a success and the risk was countered. but it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Okay. You How have did you Hephaestus? first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Maria said you were desperate. That you begged her for help. Yes. I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instruction. I'm sorry. Your empathy is greatly appreciated. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. ഇതാണ് Zero Dawn, A Project chance Zero for Dawn. life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. ഇതാണ്. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago, Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions. ഇതാണ്. Brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Yep. Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, True. we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. Oh, അങ്ങനെ. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, FIRECLAWs are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system. When I think of it, out there in some unknown, I feel substantial. You and me both, Sai. Okay. I Farewell. should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again.
and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them. Broadly, yes. Use your judgment. I trust your judgment, Cyan. You were cautious with Araya. You had to be. You didn't know what had happened to the world. So, keep doing what you think is best. As long as you ditch the superstition eventually. As the Banuk believe I am a supernatural entity, I cannot predict how they will react. Just answer what they do ask the best you can. The truth will come out. I see. I will follow your advice. No problem. Will you return and I may be able to... I'd like that, Cyan. I Okay, should bye. check on Okay, Aratak. Aratak. See how he's doing. അയാൾ അവിടെ എവിടെ നിന്ന് ചാടിച്ചാവാങ്ങാണ്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. വാഴ. ഇത് നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മാമനോട് എന്തോന്നല്ലേ. അഗൈൻ സ്റ്റോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാമനോടൊന്നും തോന്നില്ല എന്നറിയാം. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെത്തേക്കും I can't feel much of anything in this. Okay. Aratak, bah. My chieftain. Just Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. You did not let her You didn't down. let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. Destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. Said that. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warak can't follow. Besides, it already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, FIRECLAWs. Naltuk has been tracking them from Song's Edge. Now took. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste after all. Oh. Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. Interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. As minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. But that's a foe for the future. At present, you need to return to your current one, the Eclipse. Farewell, Aloy. Bye da. നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഫയർ ക്ലോനെയും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബൈ ദ വേ നമ്മുടെ മറ്റേ ആ കോൾഡൻ തീർത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്സ് ഓവർ ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ടുള്ള വാഴ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്താ അവിടുത്തെ ഫോച്ച്
until they are to be until they are destroyed. അതൊക്കെ സൈഡ് മിഷൻസും സീക്രട്ട് മിഷൻസും കുന്തങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ബൈ ദ വേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഈസ് ഓവർ. നമ്മുടെ സൈഡ് മിഷൻ ഓൾസോ ഓവർ. ഇനി കുച്ചിനെഹി ഇനി കോൾഡ്രൻ കാ ബോണസ് വീഡിയോ മട്ടും താ ഇറക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളിക്കാനുള്ളതാണ് ചാനലിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക വീഡിയോ. താങ്ക് യു അഗെയിൻ ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഐ വിൽ കാച്ച് യു ഗൈസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബൈ ബൈ.